22 এপ্রিল পেহেলগামে জিহাদি হামলায় ২৬ জন নিরীহ পর্যটক নিহত হওয়ার পর ভারত ৭ই মের সকালে অপারেশন সিন্দুর শুরু করে প্রতিশোধ নেয়। যদিও ৬ই মে এবং ৭ই মের যে গভীর রাত সেই সময় এই অপারেশন সিন্দুর কন্ডাক্ট করা হয়। এর আওতায় পাকিস্তান এবং পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর অবস্থিত ৯টি জিহাদি ঘাঁটিতে বিমান হামলা চালানো হয়। এই অভিযানের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল যে ভারতীয় বিমান বাহিনী মাত্র ২৩ মিনিটের মধ্যে পাকিস্তানের চীনা তৈরি বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জ্যাম করে দেয় এবং নির্ভুল লক্ষ্যবস্তুতে সফলভাবে অভিযানটি সম্পন্ন করে। ভারতীয় বিমান বাহিনী নূর খান এবং রহিমিয়ার খানের মতো গুরুত্বপূর্ণ পাকিস্তানি বিমান ঘাঁটিগুলিকে টার্গেট করে তা পুরো গুড়িয়ে দেয় পরবর্তীতে। এবং পাকিস্তান যে ড্রোন ব্যবহার করেছিল, মানে যে ড্রোন দিয়ে ভারতে অ্যাটাক করার চেষ্টা করেছিল, তা মাঝ আকাশেই ধ্বংস করে দেয় ভারত। সামরিক ক্ষেত্রে ক্ষমতার প্রমাণ দিয়ে দিয়েছে ভারত। আর এই যুদ্ধে ভারতই যে আসলে জয় পেয়েছে তা দাবি করেছেন অস্ট্রিয়ান যুদ্ধ বিশেষজ্ঞ এবং যুদ্ধ বিমান বিশ্লেষক টম কুপার। পাকিস্তান যে বলছে তাদের নাকি কিছুই হয়নি, তারা ভারতের রাফেল যুদ্ধ বিমান ধ্বংস করে দিয়েছে, ভারত যা বলছে তা সবই মিস ইনফরমেশন, আদতে তা যে সবই মিথ্যা কথা বলছে পাকিস্তান, সে কথাও বলেছেন এই বিশেষজ্ঞ। অস্ট্রিয়ান সামরিক ইতিহাসবিদ এবং যুদ্ধ বিমান বিশ্লেষক টম কুপার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের হামলাকে বিজয় বলে অভিহিত করেছেন এবং মতামত দিতে গিয়ে স্পষ্টত জানিয়েছেন যে পাকিস্তান মূলত ভারতীয় হামলা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারেনি এবং একের পর এক আঘাত পেয়েছে ভারতের থেকে। সামরিক ইতিহাসবিদ এবং যুদ্ধ বিমান বিশ্লেষক টম কুপার ইন্ডিয়া টুডের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় বলেন, ৭ই মে সন্ধ্যা থেকে ৯ই মে পর্যন্ত তিনি যত নিউজ চ্যানেল এবং সোশ্যাল মিডিয়া ফলো করেছেন তা থেকে এটাই স্পষ্ট হয়েছে যে পাকিস্তান হেরেছে। এবং যখন দেখা যাচ্ছে যে ভারত পাকিস্তানের বিমান ঘাঁটিতে হামলা চালিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছে, তখন এটা বুঝতে হবে যে পাকিস্তানি বিমান বাহিনী পিছু হটেছে। ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরে জৈশ ই মোহাম্মদ, লস্করে তোয়েবা এবং হিজবুল মুজাহিদিনের ৯টি সন্ত্রাসী শিবির লক্ষ্য করে একেবারে নিখুঁত হামলা চালিয়েছে। এতে করে এটা স্পষ্ট যে ভারত গোটা অপারেশনটি সুপরিকল্পিতভাবে সাজিয়েছে। এই ৯টি সন্ত্রাসবাদী শিবির হলো মুজাফফরাবাদের সাওয়াই নালা শিবির, মুজাফফরাবাদের সৈয়দনা বিলাল শিবির, কোটলির গুলপুর শিবির, ভিমরের বার্নালা, কোটলির আব্বাস শিবির, শিয়ালকোটের সারজাল, শিয়ালকোটের মেহমুনা জয়া শিবির, মুরিদকেতে মার্কাজ তাইয়বা শিবির এবং বাহাওয়ালপুরে মার্কাজ সুবহান আল্লাহ। এ বিষয়ে টম কুপার ইন্ডিয়া টুডেকে কি বলেছেন শুনুন আপনারা। For assessment of this operation, well, it did not start very beautiful. I said I was critical early on because Indian political and military leadership first opted to keep it a small affair, or kind of, we are friendly Indians, we are just going to strike your terrorists, please don't strike back on us. But then, and that was really, the more I think of it, it was really amazing switch of the doctrine, of fundamental doctrine of the Indian politics, international politics, and defense doctrine as well, in a matter of 24 hours, from this cautious, overcautious attempt to hit just the terrorists into a de facto all-out war, which then over the following, what was it, 70, perhaps 80 hours, disarmed large parts of the Pakistani armed forces. And the more I was following the developments, whether via the social media or via private contacts in India and private contacts in Pakistan, and the more it went on, through evening of 7th of May, then 8th of May, 9th of May, and it became clear that Pakistan is losing. It is as clear as that. And when you see that the Pakistani ground-based air defenses have been hit, and heavily hit at that, and then particularly these massive major radar systems and major air defense systems, long-range air defense systems have been hit, then the Pakistani Air Force has been pushed away from border to India, forced to operate deep inside the Pakistani airspace, enabling the Indian Air Force to get closer to the Pakistani airspace and launch its missiles
to targets against targets deeper inside Pakistan. টম কুপার আরো বলেন যে গোটা বিশ্ব ভারতের ক্ষমতা সম্পর্কে এতদিন শুধু জানতো, কিন্তু কখনো তা প্রত্যক্ষ করেনি। 24 ঘন্টার মধ্যে ভারত দেখিয়ে দিয়েছে যে তারা পাকিস্তানকে কতটা জোরে আঘাত করতে পারে। কি বলেছেন টম কুপার, শুনুন। The final, so to say, nail in the coffin was this operation early on 10th of May, when the Indian Air Force hit not only Pakistani air bases, but, and I know this is contrary to official statements in New Delhi, it started hitting also nuclear weapons storage facilities, at least in Sargodha complex, and probably also in Nur Khan, apparently also in the, it was a command center for the Pakistani nuclear forces that was hit. Then you have the clarity, as military analyst, you have the clarity. Indians are hitting, Pakistanis are trying, but are not hitting anything. That's a very significant point that you're making. And I will come to the point of Nur Khan, which is perhaps amongst the best defended air bases in Pakistan, in Rawalpindi. And of course, Sargodha or Mushaf, again, it has 4 or 5 tiers of security or air defense systems, from their man pads to their long-range surface-to-air missiles. Now, in your appreciation, what explains Pakistan not being able to employ its air defense systems or employ them effectively? It is a set. There was this fundamental switch in Indian strategy. For decades, your armed forces are outside of India considered actually a military superpower, but politics was not accord with this position. Politics was always, okay, yes, Pakistanis have launched another terrorist attack on us. The Chinese are pressing us from above, and always calling out abroad, calling Washington, calling Brussels, or somebody else. And in this case, all of a sudden, this politics changed its opinion. And what is particularly interesting is the ability of your armed forces to adapt, to switch also their own strategy and adapt to them, and to act correspondingly, and then with success. That is primary thing, which means all of a sudden your generals have been able to operate along principles, fundamental principles of military doctrine, which is you first strike air defense systems, then you force the enemy air force away from your own airspace, and if possible deep into its own airspace or ground it, and then you hit the selected targets. So when you ask me what was the reason for this success, this was the system. The entire Indian armed forces are trained in a specific way. Okay. And now for the first time ever, they have been not only left, but ordered to operate this way. Interesting. And not for some kind of political objectives, and please be cautious and don't do too much, don't hit them too hard, don't target Pakistani armed forces, don't target Pakistani air force and something else. There were no limits. And then you could see that these Indian armed forces are operating in a highly efficient way, all of a sudden, kind of. That's a very interesting people like me, knew there is this capability in India. We knew that there is capability, but it was never demonstrated before. And now, all of a sudden, I said, within 24 hours, there was a switch, and puff, they are demonstrating that they can hit Pakistan this hard. So this is really fascinating experience. আপনাদের মতামত জানান, দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।